Alrighty folks, once again, good evening everyone and welcome on board flight number 529 heading over to Winnipeg. Glad that we can get everybody on board here tonight. I know some of you might have had to rush over to this part of the terminal. We do know that is quite of a hike, so well done everyone. So first off, we're going to go and introduce you to who is who on board this aircraft, and then we'll move on to your little safety dance. So if you have any headphones in, earphones, just please remove them for the next couple minutes, as we do like to have your full and divided attention as we go through this following announcement. So first off, flying you there today, you heard from him not too long ago. His name is Dwayne. He is our captain. Leading him in the right direction, we have our first officer, Trevor. Most importantly though, taking care of your comfort and safety here in the cabin. If you look mid-cabin, you'll find Alexi. Right in front of me, you'll find Natasha. And my name is Mitch. I'll be the cabin manager for today's flight. So if you have any questions, concerns, just don't hesitate to let us know. We'll be happy to assist you. And as your safety is important to us, we do ask for your full attention once again as we review the following safety information. Should have a safety features card located at your seat, which indicates the safety features of this aircraft. Please take it out and follow along with us as we cover some of those really important points. Seatbelts and no smoking signs are present throughout the cabin. Take a moment to locate them now. Smoking, including the use of e-cigarette and consuming your own alcohol, is prohibited on board. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. To fasten your seatbelt, into the flat metal fitting right into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, simply lift the upper part of the buckle. There are a total of 6 emergency exits on board this aircraft. There are 2 window exits located mid-cabin over the wings, 2 door exits at the front, and 2 door exits towards the back of the cabin. Please take the time to locate the exit nearest you, location of all other exits. In the event of a power loss or emergency, floor lighting will come on and all exits will be indicated by illuminated exit signs. Should the cabin pressure change throughout today's flight, oxygen mask will drop down from the panel located above you. Remain seated and immediately pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Put the mask over your nose and your mouth and place the elastic strap behind your head. Pull on the 2 loose ends at the front of the mask to tighten. And just remember to put your own mask first before assisting anyone else. At this time, we'd like to kindly ask that you ensure that your seat back is fully upright and your tray table is stowed away for the departure. You are now welcome to use those earphones and small handheld electronics, provided that they are secure to held and in airplane mode. If you're happy that you made WestJet part of your journey today, please let us know if you have any questions or safety concerns. Thank you so much and enjoy your 2-hour, 7-minute flight over to Winnipeg. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 259 vers Winnipeg. Votre sécurité est notre priorité, donc veuillez nous accorder toute votre attention alors que nous examinons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouvez devant vous une carte de mesure de sécurité de cet appareil. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de consignes lumineuses concernant la ceinture et l'interdiction de fumer. Prenez maintenant un moment pour les repérer. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques et de consommer votre propre alcool à bord. Votre ceinture doit être bouclée et ajoutée à vos hanches lorsque la consigne de la ceinture est allumée. Pour ce faire, insérez la petite languette de métal dans la boucle et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, il suffit simplement de soulever la boucle. Il y a un total de 6 sorties d'urgence sous cet appareil. Il y a 2 houblets de sortie situés au milieu de la cabine, 2 portes à sortie à l'avant et 2 portes à sortie à l'arrière de la cabine. Prenez le temps de repérer la sortie la plus près de votre siège, ainsi que l'emplacement des autres sorties. Un trajet lumineux vous conduira aux sorties d'urgence en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. En cas de changement de pression dans la cabine aujourd'hui, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur le masque afin que l'oxygène se libère. Placez le masque fermement sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les 2 extrémités à l'avant pour l'ajuster et juste un petit rappel de placer votre masque en premier avant d'aider les autres. À ce moment, veuillez retasser votre dossier de siège et votre tablette pour le départ. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs, vos appareils électroniques de poche pourvu qu'ils demeurent dans vos mains sécurisées et que les modes d'avion soient maintenant activés. Merci d'avoir choisi WestJet et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la sécurité. Je vous souhaite un bon vol de 2 heures et 7 minutes. Señoras, señores, bienvenido. No, I'm just joking, guys. I'm not going to go through that again in Spanish. We'll keep it in English and in French for today. Thank you so much for joining us here today and enjoy your 2-hour, 7-minute flight over to Winnipeg.
seats at any time you are seated. There are 2 washrooms on board this aircraft, one located at the front and one at the back. As a reminder, smoking, including the use of e-cigarettes, is prohibited at all times. WestJet Connect, our wireless entertainment system, is now available. Check the WestJet Connect menu in the seat pocket for step-by-step connection instructions. Movies and TV shows are now rated to watch, and internet will become available once we've reached the appropriate altitude. We will be coming through the cabin shortly with our service, which includes a complimentary snack and beverage, as well as some of our items available for purchase. Please familiarize yourself with our menu for the choices that are available on today's flight. We'd like to extend a warm welcome to our guests traveling on our partner airlines, as well as our WestJet Reward members. For more details on how to join the WestJet Reward program or apply for the WestJet RBC MasterCard, please ask one of your cabin crew for details. Thank you. Alors, le commandant de bord a laissé la consigne de sécurité arrivée. Veuillez rester assis avec votre ceinture bien bouclée. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps lorsque vous êtes assis. Cet appareil est muni de 2 toilettes, une située à l'avant et une située à l'arrière. Un rappel que fumer équivalent l'utilisation de cigarettes électroniques est interdit en tout temps. WestJet Connect, le système de divertissement est maintenant disponible. Vous pouvez consulter le menu de WestJet Connect dans la pochette du siège devant vous pour obtenir les instructions de branchement étape par étape. Vous pouvez maintenant regarder des émissions et des films. Et l'Internet sera disponible une fois le site approprié sera atteint. Le commencement de notre service bientôt. Notre service aujourd'hui contient une collation et un barrage gratuit, ainsi que quelques systèmes de revenus qui sont disponibles pour achat. Nous souhaitons la bienvenue des invités de nos partenaires aériens, ainsi que tous les membres du programme Récompense WestJet. Pour en savoir plus, le programme Récompense WestJet, vous commencez à venir avec la carte WestJet MasterCard RBC, parler avec un de l'équipage de bord. Merci et nous souhaitons un bon vol. So the captain has just advised us that we are going to hit a little bit of weather on the way down into Winnipeg. So he's asked us to secure the cabin just a little bit earlier than normal. So at this time we just need your help in preparing the cabin for landing. At this time, we'd like to kindly ask that you power off and stow any of those larger electronic devices, such as your laptop or anything with a keyboard on it. Handheld electronics and earphones may continue to be used, provided that they are secure to help, and the flight or airplane motor remains activated. We'd like to ask you to stow any of your carry-on items that you may have taken out during the flight, and just ensure that they are completely tucked away underneath that seat in front of you. Fasten your seatbelts, and just ensure that your seat backs is all the way up in their upright position, and your tray tables is locked away and stowed for the arrival. Thank you so much. Alors, mesdames et messieurs, le capitaine nous a avisé que nous allons traverser une zone de turbulence très bientôt, donc il nous a demandé de préparer la cabine en vue de l'atterrissage. Donc à ce moment, on vous demande de votre aide
taille pour ouvrir la cabine en vue de l'atterrissage. Et vous prions d'éteindre vos appareils électroniques de grande taille et juste de les ranger de manière sécuritaire. Vous pouvez continuer de tirer vos petits appareils portatifs pendant que demeure ainsi que aux yeux tenus et que le mode d'avion reste activé. Veuillez boucler votre ceinture, redresser votre siège complètement et serrer votre tablette et assurez-vous que tous vos bagages à main soient bien rangés en dessous du siège devant vous. Merci et bienvenue à Winnipeg.
Alrighty folks, welcome to Winnipeg. Local time here is currently 8:26 p.m. As we taxi to the gate, please remain seated with your seatbelt securely fastened and your carry-on baggage stowed until the aircraft is parked at the gate and the seatbelt sign has been turned off. Just a friendly reminder that smoking is bad for you. And is only permitted in designated smoking areas. You may now connect your mobile device to a network, and if you have any questions regarding any connecting flight or baggage, please speak to one of our WestJet agents inside the terminal who will be happy to assist you. And on that note, folks, if you did gate check a bag with a white tag on it at the gate, it'll reunite with you on the carousel if this is your final destination. If you are continuing onwards and have gate checked a bag with a white tag on it, it'll reunite with you at your final destination as long as you are connecting with a WestJet flight. On behalf of your entire crew, thank you for including us in your travel plans. We wish you a warm welcome home, great stay in the area, or a safe and pleasant journey onwards to your next destination. Thank you for choosing WestJet. We'll see you again soon. And sorry, ladies and gentlemen, I forgot to say, if you did leave an item just outside of the aircraft with a blue tag on it, it'll reunite with you just as you get off the aircraft here in Winnipeg. So just wait for it. If it isn't there, it should be there very shortly after you get off the aircraft. Thank you. Alors, bienvenue à Winnipeg. Vous êtes présentement 20h28. Veuillez rester assis et garder votre ceinture bouclée pendant que nous nous déplaçons seul. Tous les bagages doivent être rangés jusqu'à ce que l'avion soit immobilisé, que la consigne de ceinture soit éteinte. Il est permis de fumer uniquement dans les endroits désignés. Vous pouvez maintenant connecter votre appareil mobile à un réseau. Et si vous avez des questions sur des vols de correspondance ou des bagages, veuillez parler avec un des agents de WestJet à l'intérieur, qui vous aidera avec plaisir. Au nom des membres de l'équipage à bord, nous vous remercions d'avoir choisi de voyager avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons un agréable séjour dans la région ou un bon parcours agréable et sécuritaire vers votre prochaine destination. Merci d'avoir choisi WestJet et à bientôt. 7点钟吗？觉得8点。Flight deck captain speaking. We're a little bit early on arrival in Winnipeg this evening. Ground crew is not quite in position yet, so please remain seated, seatbelts fastened until we come into a final full stop at the gate. Shouldn't take any more than just a couple of minutes.